Okay. Forensic audit. In this session, we discuss forensic audit. Forensic audit is one of the chapter where one of the forensic audit procedures we will conduct when the fraud has happened. After the occurrence of fraud, for investigation process, this term will be arises. Okay. 17th chapter, forensic audit. ఈ చాప్టర్లో కవర్ చేసే మాడ్యూల్లో కవర్ చేసే టాపిక్స్ ఏంటంటే ఇంట్రొడక్షన్ టు ఫారెన్సిక్ ఆడిట్, ఫ్రాడ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, థర్డ్ పార్ట్లో ఫైనాన్షియల్ ఫారెన్సిక్స్ అండ్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ టెక్నిక్స్, ethical considerations and code of conduct for the forensic audit. Next, professional opportunities. What are the professional opportunities will be there? First chapter, forensic audit. Introduction వచ్చేసి generally forensic audit covers wide range of investigation activities ఎప్పుడు వస్తుంది? జనరలీ ఆడిట్కి ఫారెన్సిక్ ఆడిట్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆడిట్ ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ whether they are showing true or fair view or not. Financial statements of true and fair view చూపిస్తున్నాయా based upon Indian accounting standards కావచ్చు, audit standards కావచ్చు, provisions, generally accepted accounting principles. Based on this general purpose financial reporting framework prakaram, these financial statements are showing true or fair view or not, just for the protection of investors interest, we will conclude an opinion. That's it. అంతే. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ ఏంటంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ యాక్టివిటీస్, ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్వాన్స్ లెవెల్. వెన్ ఒక ఫ్రాడ్ జరిగిన తర్వాత ఈ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ అనే టర్మ్ ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వస్తుంది. ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ అనేది ఒక అడ్వాన్స్ లెవెల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. వేర్ ద రిస్క్ వాజ్ హ్యాపెన్, ద ఫ్రాడ్ వాజ్ హ్యాపెన్, దాన్ని ఒక సిస్టమేటిక్, ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ ప్రకారం టోటల్ ఆర్గనైజేషన్లో కీ మేనేజర్ పర్సన్ కావచ్చు, ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, దాన్ని కనుక్కోవడానికి ఎక్కువ టైం, అంటే ఇట్ విల్ టేక్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ మోర్ టైం. ఆ సిచ్యువేషన్లో అలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ని ఎట్లా చేస్తాం ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ అనేది దే ఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్, దే ఆర్ గివెన్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే. Forensic audit covers a wide range of investigative activities. A forensic audit may direct to prosecute a party for embezzlement. ఏ విధంగా జరగచ్చు? ఫారెన్సిక్ ఫ్రాడ్, ఎంబెజల్మెంట్ కావచ్చు. ఎంబెజల్మెంట్ ఇన్ ది సెన్స్ థెఫ్ట్ ఆర్ ఫ్రాడ్ or additional financial crimes. Moreover, audit may also called to help an expert witness during trial proceedings and forensic audit. Okay. జనరలీ రీజన్స్ ఏంటి ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ అసలు ఫ్రాడ్ జరగడానికి రీజన్స్ ఏంటి? ఫారెన్సిక్ ఆడిట్లు పెట్టడానికి రీజన్స్ ఏంటంటే కరప్షన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ వాజ్ ఆబ్స్టికల్ టు socio-economic development, and also it is a different corporate level. And it can have along with the ill effects and image of business and company business ni kuda it will damage, jeopardize several effects. Next, it consists of illegitimate use of office, dishonest behavior and its resources. Generally corruption reasons are follows. Okay. The forensic audit process is similar to a traditional financial audit, accepting investigation, planning, assembling evidence, writing a report,
with the added steps of potential appearance in the court. ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇంకో మీనింగ్ ఏంటంటే లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్. The firm's evaluation and examination of individual firms and financial records to steam up evidence that can be used in the legal proceedings through the court of law. Through the court of law. Through the court of law, some proceedings was happened. ఫ్రాడ్ అక్కర్ అయింది, కోర్టు ద్వారా లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ ద్వారా ఏంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ కనుక్కొని చెప్పేసేయండి అని చెప్పి ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆఫీసర్ని దేవర్ అపాయింటెడ్. త్రూ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా దిస్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ విల్ బి కమ్స్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. ఓకే, ద రీజన్స్ ఆర్ ఎస్ ఫాల్స్. ఆ రీజన్స్ ఏంటి ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ పెట్టడానికి? కరప్షన్ ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసి కరప్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఈస్ ద టెక్నికల్ టర్మ్స్ అండ్ కీవర్డ్స్ ఏంటి? Corruption is a significant, it is important obstacle to the socio-economic development, and it also different corporate levels. It will happen at different corporate levels. The manager కావచ్చు, basic employees level కావచ్చు, top management level కావచ్చు, and have come along with effects to image the business company to jeopardize severally. And after that, it consists illegitimate use of office and dishonest behavior and its resources. Next వచ్చేసి extortion in the sense what it is step ahead. Any corruption and extortion involves use of force or threat, coercion అని చెప్తాం కదా. coercion in the sense by using force or threatening acceptanceని గెయిన్ చేయడం. violence కావచ్చు, to extort money from another person for the interest of the company. This may be done on pretense of protection, money, and sophisticated cyber extortion schemes. Small businesses. Next, bribery. Bribery it refers to the conduct of dishonestly influencing one's position or role to receive something as well as promising something favorable to the party demonstrating such benefit. There are a few problems where bribery arises not always in such a role and position to offer anything. Bribery is what? To conduct a dishonestly influencing one's position. Okay. Next, conflict of interest. Next reason, conflict of interest. Anything on a related note, including bribery, that is done to gain a personal profits and which is unfavorable to the company. This conduct forms the objective of forensic audit. Conflict of interest అంటే పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్కి మన ఆఫీస్ ఎంప్లాయ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంట్రెస్ట్కి డిఫరెన్షియేషన్ రావడం. పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ని యూజ్ చేసుకొని కంపెనీలో టేకింగ్ ద ఎంబెజిల్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్, థెఫ్ట్ ఆఫ్ క్యాష్ కావచ్చు, వారి పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ కీ మేనేజర్ పర్సన్స్ని ఫేవర్ చేసుకోవడం కావచ్చు. దట్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్స్ విల్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ దిస్. నెక్స్ట్ ఫ్రాడ్ వచ్చేసి few reasons related to fraud associated with the financial circle of company. Those are false and willful representation. Willfully we are misleading the other person, it is a fraud. It is an intentional act. It is an intention to devise. It is an intentional act అని చెప్పొచ్చు. The first thing is false and willful representation or assertion. Next, perpetrator of representation. Intention to deceive other persons, to active concealment of facts, where ఫ్యాక్ట్ని ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ నాట్ డిస్క్లోజింగ్, ఫ్యాక్ట్ని చెప్పట్లేదు. అండ్ ఎనీ అదర్ యాక్ట్ టు డివైస్. నెక్స్ట్ అసెట్ మిస్అప్రాప్రియేషన్ అంటే
These are generally we are studying about the different meanings and culture. These are all the reasons where forensic auditors arise. Asset misappropriation in the sense what fake invoices, misappropriation of cash payments made to the non-existence of employees, non-existing employees కి salaries pay చేయడం, suppliers కి false invoice prepare చేసి suppliers payment చేయడం. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ థెఫ్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ కావచ్చు, మిస్యూజ్ ఆఫ్ అసెట్స్, అండ్ నెక్స్ట్ undesirable conditions when the people who are interested to manage the assets of the company, asset misappropriation is what depreciation that calculate చేసుకోకపోవడము. These are the things will arises. And financial statement frauds. Financial statement fraud అంటే it is a willful and deliberate misstatement or misrepresentation creating a false impression by the financial statements, showing financial statements, dressing up, cooking up, right? Omission of financial statements data mislead the reader of a company's financial strengths. Reader of the company financial strengths and what for decision making purpose the users will take the financial statements. When the financial statements was not true, their decision will impact. Their material things will be impact or not. Yes, generally differs revenue or expenses in different period to show consist of earnings or growth. Another extreme consistent of overstating revenues or overstating the revenues. Actually, there was not having that much revenues, but we are overstating in the books of accounts. It's just uh, cooking up, and it diminishes the confidence of the participants at capital market dependently of financial statements, right? Financial statement fraud in the sense this is the thing we are dressing up or we are cooking up the thing. Next to forensic data analysis, forensic triangle and fraud risk. These are will include in the one of the subheads of finance statements frauds, right? Forensic data analysis and forensic triangle and fraud risk. With this we are completed the introduction part. After that the forensic audit introduction 17.1. Forensic audit is an analysis and review of financial records of a company or a person, extract facts which can be in the court of law. In the court of law, forensic audit is specialty in accounting industry, and most major accounting firms have a department of forensic auditing too. And next to forensic audit includes experience in accounting and auditing practices as well as expert knowledge in the forensic audit legal framework. Next, forensic audit covers a large spectrum of investigation activities. This may be a forensic audit to prosecute a party for fraud, embezzlement, or other financial crimes. Next, reasons for conducting the forensic audit we are already studied in a previous thing. Next, functions of forensic audit. What are the functions will involve the forensic audit? Planning the investigation. First, audit అయినా investigation అయినా first plan investigation అయినా first we have to plan, right? The team కావచ్చు, టీమ్ మెంబర్ కావచ్చు, ఫారెన్సిక్ ఆడిటర్ కావచ్చు, విల్ ప్లాన్ their investigation process. ఎట్లా చేయాలి ఏంటని చెప్పి మీట్ దేర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫస్ట్ ఫిక్స్ చేసుకొని ప్లాన్ ద ఆడిట్, రైట్? నెక్స్ట్ కలెక్ట్ ఎవిడెన్స్ని కలెక్ట్ చేయండి. గ్యాదర్ గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ gathered should sufficient to prove that in the court the identity of the fraudsters. ఫ్రాడ్ జరిగింది నిజమే కాదా, ఈ ఎవిడెన్స్ దానికి సరిపోతుందా ఈ ఫ్రాడ్ని ప్రూవ్ చేయడానికి? సో రివీల్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ స్కీమ్స్ and document the financial losses suffered and parties affected with this fraud, right? Next, reporting these things, whatever the findings will be there, this should be written report to the court of law. Forensic audit will need a written report on the crime to be given to the client so that if any desire they can continue to file a legal case. Next,
court proceedings. During the court proceedings, the forensic investigator must be present, clarify the evidence, and collect how the suspect were found by the team. ఎట్లా ఫైండ్ చేసాం ఈ ఫ్రాడ్ని, వాట్ ఆర్ ద ప్రొసీజర్స్, వాట్ ఆర్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ప్లాన్ ఏంటి, ప్లానింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి, కరెక్ట్ ఎవిడెన్సెస్ ఎలా ప్రొక్యూర్ చేసాం, రిపోర్టింగ్ ఎలా చేసాం, కోర్టుకి సబ్మిట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి దిస్ ఇస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్. నెక్స్ట్ ఇట్ మే కమ్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్. Need for forensic audit. What is the need for forensic audit? What is the need for forensic audit? Forensic audit చేయడానికి need ఏంటి? Whenever the theft of a business information and where the business have been hacked and issues identified by whistleblowers, reconciliation results is unidentified material differences, reconciliation statements, suspicious of fraud or illegal activity, turnover has occurred and balances are showing negative. Turnover ఏమో ప్రాఫిట్స్ ఏమో పాజిటివ్లో ఉంది, బట్ బ్యాలెన్సెస్ వచ్చేది షోయింగ్ నెగిటివ్. టర్నోవర్ ఏమో ప్రాఫిట్స్, మనం సేల్ అయిన థింగ్స్ ఏమో సేల్ ఏమో దే వర్ షోయింగ్ పాజిటివ్, బట్ బ్యాలెన్సెస్ చూస్తే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. అలాంటప్పుడు దిస్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సస్పీషియస్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ జరిగిందని సస్పీషియస్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అని ఉంటుంది. ఆ రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఏంటి? ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరిగినప్పుడు. Reconciliation in the sense matching the results with the other thing resulted in unidentified material differences. Material theft చేశాను, ఇన్వెంటరీని theft చేశాను at that time, and theft of business information ని theft చేశాను. In case of software companies, software data, breach of data or hacking or malware insertion, ransomware insertion, these things will literally happen. To gain financial advantage, hackers అనేది they will steal information, they will demand the amount. So in those cases we will consider this. Next, forensic audit procedures. What are the procedures will be there? Incentives, attitude and opportunity. Fraud అనేది it is a triangle also used to address the presence of three elements in common that fraud being committed. The three elements ఏంది? procedures. Incentive. ఫ్రాడ్ అనేది ఫస్ట్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్లో ఫ్రాడ్ అనేది ఎట్లా అకరెన్స్ అవుతుంది అంటే ఇన్సెంటివ్, ఎ మోటివ్ దట్ డెరైవ్స్ ఎ పర్సన్ కమిటెడ్ టు ఫ్రాడ్. నెక్స్ట్ యాటిట్యూడ్, అబిలిటీ టు రియలైజ్ అ ఫ్రాడ్ బిహేవియర్. ఆపర్చునిటీ, దట్ ఎనేబుల్స్ ఎ పర్సన్ టు కమిట్ ఎ ఫ్రాడ్. ఆపర్చునిటీ వస్తేనే కదా ఫ్రాడ్ వాజ్ అకర్డ్, దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మెథడాలజీ అండ్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్. ఇన్వెస్టిగేషన్ మెథడాలజీ ఏంటి? ఓకే, నీడ్ ఫర్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్లో వచ్చేసి ఇక్కడ మెయిన్గా ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రాడ్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఎక్కువ. ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ అయినాయా లేదా ఆడిటర్ వెరిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇన్సెంటివ్, అతనికి ఫ్రాడ్ చేసిన అతనికి ఏంటి ఇన్సెంటివ్ వచ్చింది. ఏ మోటివ్ దట్ డెరైవ్స్ ఎ పర్సన్ టు కమిట్ ఎ ఫ్రాడ్. ఆ మోటివ్ ఏంటి ఫ్రాడ్ చేయడానికి, అతను కమిట్ కావడానికి, వాట్ ఈస్ ద రీజన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాటిట్యూడ్, అండ్ ఎబిలిటీ టు రియలైజ్ ఫ్రాడ్యులెంట్ బిహేవియర్. అతను ఒకవేళ ఆ ఫ్రాడస్టర్ హీ వాజ్ రియలైజింగ్ దట్ ఎనీ ఫ్రాడ్యులెంట్ బిహేవియర్ ఇస్ అక్కడ్, ఎనీ ఫ్రాడ్యులెంట్ బిహేవియర్ ఉందా అనేది ఫైండ్ చేసి. నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీస్ దట్ ఎనేబుల్స్ ఎ పర్సన్ టు కమిట్ ఎ ఫ్రాడ్. తనకు ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, తనకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటి వెరిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మెథడాలజీస్ ఏంటంటే యాక్సెప్ట్ ద ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్. ఏ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ అయినా ఫస్ట్ accept the audit engagement first. Next, evaluate allegations and assess suspicious
సస్పీషియసెస్ ఏమున్నాయి ఆడిట్ చేయడానికి? ఇప్పుడు ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ జరిగింది, వాడు సస్పిషన్స్ ఏమున్నాయి, మీకు వచ్చే డౌట్స్ ఏంటి, ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఫ్రాడ్? నెక్స్ట్ కండక్ట్ ద డ్యూ డెలిజెన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్. బ్యాక్గ్రౌండ్ నోట్స్ ఏంటి, బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ తర్వాత కంప్లీట్ ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ చెక్ ద ప్రెడిక్షన్స్ అస్యూమింగ్ దట్ దేర్ విల్ బి అ లిటిగేషన్. ఆ లిటిగేషన్ ఏంటి, త్రూ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా మనం సబ్మిట్ చేయాలి కాబట్టి లిటిగేషన్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్, రైట్? నెక్స్ట్ గ్యాదర్ రిక్వైర్డ్ ప్రూఫ్స్ అండ్ ఎవిడెన్సెస్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ప్రిపేర్ ఎ రిపోర్ట్ ఫైండింగ్స్. నెక్స్ట్ సబ్మిట్ ఇట్, రైట్? సబ్మిట్ టు ద కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్, రైట్? నెక్స్ట్ కామన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ ఎక్కడెక్కడ జరగచ్చు అంటే అసెట్ మిస్అప్రాప్రియేషన్ కావచ్చు, ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ కరప్షన్ కావచ్చు, ఎక్స్టార్షన్, ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్, financial statement frauds and conflict of interest. These are the areas where the forensic fraud may occur. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వై డూ కార్పొరేట్ ఫ్రాడ్ హ్యాపెన్స్. ఈ కార్పొరేట్ ఫ్రాడ్స్ అనేది ఎందుకు జరగవచ్చు, అసలు కార్పొరేట్ లెవెల్లో కూడా, కార్పొరేట్స్ కూడా ఇంక్లూడింగ్ దట్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, కార్పొరేట్ కంపెనీ కావచ్చు, ఇప్పుడు ద డిజైర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ నీడ్, దాని కంపెనీ యొక్క నీడ్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఫ్రాడ్ జరగవచ్చు, లేదా టు అట్రాక్ట్ ద ఇన్వెస్టర్స్ కావచ్చు, టు రీటైన్ ద ఇన్వెస్టర్స్ కావచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, కంపెనీకి ఉన్న ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో కావచ్చు, లేదంటే డిఫెక్ట్స్ విత్ ద కంపెనీస్ ప్రోడక్ట్, దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి ఫ్రాడ్ జరిగి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ మేజర్ కార్పొరేట్ కేసెస్ ఇన్ ద వరల్డ్, వేరే డిఫరెంట్ కార్పొరేట్ వరల్డ్లో మేజర్లీ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ కావచ్చు, ఫ్రాడ్ కావచ్చు జరిగిన కంపెనీస్ ఏంటంటే ఎన్రాన్ కంపెనీ, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ notorious cases of corporate fraud is Enron scandal. At its height, Enron, a major energy company, was ranking in billions upon billions in profits. However, when the company began to face declining revenues and debt troubles, company executives hid the fact through massive accounting fraud. In the end, both Enron and its accounting firm, Arthur Andersen, went under. Thousands of employees lost their jobs. Enron's creditors, investors lost billions of rupees. The Enron accounting scandal is credited with resulting in the passage of Sarbanes-Oxley Act, which required more transparency in companies' financial reporting and imposed significantly harsher penalties on any company caught for committed accounting fraud. Enron company fraudster thing was happened. Next, waste management. Waste management is another company where the scam was happened. The largest garbage recyclable collector in the United States appeared to be one of the most financially sound company in the United States in the early 1990s. Investors eagerly bought up the company stocks and driving its price steadily higher. However, when a new chief executive officer assumed the post in 1998, he eventually discovered that, like Enron, Waste Management previously perpetrated a multi-billion-dollar accounting fraud in an attempt to pump up the profits. So, unlike Enron, Waste Management is able, under its new leadership, to survive the resulting scams, penalties for Securities Exchanges Commission. Yes, a multi-million-dollar lawsuit by investors lawsuit వేసేసారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రిపుల్ జెడ్ బెస్ట్ కంపెనీ. ది స్టోరీ ఆఫ్ జెడ్ బెస్ట్, a carpet cleaning company founded by 15-year-old in rags to reach to rags story. With 6 years of company's founding, its entrepreneur owner was able to take the company public with a valuation of approximately $300 million. There was just one problem. Barry Minkow, the founder and the owner of Z Best, had made out the thin air practically all the company alleged customers. Minkow was keeping the company afloat by using money acquired from new investors to pay off previous investors. It is like East Punjab.
And in short, engage in the classic Ponzi scheme. Classic Ponzi scheme అంటే టేకింగ్ మనీని న్యూ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర నుంచి అక్వైర్ చేసి ఓల్డ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రీపేమెంట్ చేసేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఎ Ponzi scheme. Before Minko could generate enough business to cover his fraud tracks, hopefully, right, the company finances his fraud scams was discovered. Next, Wildcard Company. One of the more recent corporate fraud cases is that Wirecard, a payment transfer and processing company in Germany, in early 2020s, accounting auditors discovered a whopping $2 billion discrepancies between the company's books and actual money was held. Difference occurred. Like many corporate fraud schemes, Wildcard cooking of its books had been going on several years before it was detected. Wildcard was forced to declare bankruptcy, and its CEO was arrested by German authorities. Next, Wells Fargo and Company. The fraud case of Wells Fargo revealed the danger of companies putting high pressure sales quotas on employees. The result of such practice at Wells Fargo Bank led hundreds of its employees open fake accounts for Wells Fargo clients. The short-term profits went up by millions, but when the widespread fraud was uncovered, the bank's fine imposed by Securities and Exchange ran into the billions. In addition, the bank lost hundreds, and it is not thousands of clients. And this is just a revision class to cover this chapter at a glance. The remaining part we'll cover in the next part. Okay.